Are you ready to learn everyday English? Lesson 85. Let's go. 준비하는 것은 To prepare. To prepare. 음식을 준비하는 것은 To prepare the food. To prepare the food. 나는 할 거예요. I'm going to. I'm going to. 나는 음식을 준비할 거예요. I'm going to prepare the food. I'm going to prepare the food. 하지 그래요? Why don't you? Why don't you? 상 차리는 것은 To set the table. To set the table. 상 차리지 그래요? Why don't you set the table? Why don't you set the table? 나는 음식을 준비할 거예요. 당신은 상 차리지 그래요? I'm going to prepare the food. Why don't you set the table? I'm going to prepare the food. Why don't you set the table? 나는 할 수 없어요. I can't. I can't. 나가는 것은 To go out. To go out. 나는 나갈 수 없어요. I can't go out. I can't go out. 오늘 밤 나는 나갈 수 없어요. I can't go out tonight. I can't go out tonight. 나는 해야 해요. I have to. I have to. 나는 준비해야 해요. I have to prepare. I have to prepare. 내일 시험을 위해 For tomorrow's exam. For tomorrow's exam. 나는 내일 시험을 위해 준비해야 해요. I have to prepare for tomorrow's exam. I have to prepare for tomorrow's exam. 오늘 밤 나는 나갈 수 없어요. 나는 내일 시험을 위해 준비해야 해요. I can't go out tonight. I have to prepare for tomorrow's exam. I can't go out tonight. I have to prepare for tomorrow's exam. 소스를 준비하는 것은 To prepare the sauce. To prepare the sauce. 파스타가 끓고 있어요. The pasta is boiling. The pasta is boiling.
파스타가 끓고 있는 동안 While the pasta is boiling, while the pasta is boiling, 파스타가 끓고 있는 동안 소스를 준비하세요. while the pasta is boiling, prepare the sauce. While the pasta is boiling, prepare the sauce. 오늘은 여기까지. 구독과 좋아요. Thank you for watching. See you next time. 안녕.